Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan di antara ombak dan kabut, misteri kapal pesiar yang menghilang di tengah malam. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Malam itu, kapal pesiar Aurora berlayar anggun di atas lautan yang tenang. Langit bersih dipenuhi bintang, memantulkan cahayanya di atas gelombang kecil yang berkilauan. Suasana di kapal penuh dengan tawa dan percakapan riang. Para tamu menikmati kemewahan tanpa batas. Makanan lezat, musik yang dimainkan langsung oleh orkestra, serta pemandangan laut lepas yang memukau. Di salah satu sudut dek utama, seorang pria parubaya dengan rambut beruban duduk sambil memegang pena dan buku catatan. Dialah Victor Lantano, seorang penulis terkenal yang sedang mencari inspirasi untuk novel misteri berikutnya. Tatapannya jauh, menembus gelapnya lautan, seolah-olah sedang mencari sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Tak jauh dari sana, pasangan muda yang baru saja menikah, Amara dan Daniel, saling berbagi cerita tentang mimpi masa depan mereka. Senyum mereka begitu cerah, memancarkan kebahagiaan yang tulus. Sementara itu, di ruang kendali, Kapten Donovan sedang memantau jalannya kapal. Ia dikenal sebagai kapten berpengalaman, seorang pria yang jarang menunjukkan emosi. Namun malam itu, ada ketegangan samar di wajahnya. Laporan cuaca menyebutkan kabut tebal akan muncul di depan, ujar salah satu awaknya. Donovan mengangguk pelan. Kurangi kecepatan, tapi tetap di jalur. Kita harus mencapai pulau berikutnya sesuai jadwal. Di tengah kemewahan dan kenyamanan, tak ada satupun yang menyadari bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang tidak biasa. Sebuah kabut mulai muncul di kejauhan, perlahan menyelimuti cakrawala. Angin laut yang tadinya hangat berubah menjadi dingin. Aurora terus melaju di tengah lautan gelap. Musik, tawa, dan canda masih terdengar, tetapi kabut yang mendekat membawa keheningan yang mencekam. Kabut itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam hitungan menit, Aurora dikelilingi oleh dinding putih pekat yang menutupi seluruh pandangan. Para penumpang yang tadinya menikmati malam di dek perlahan masuk ke dalam, menggigil oleh udara yang tiba-tiba menusuk tulang. Kapten Donovan berdiri di ruang kendali, memperhatikan layar radar yang mulai menunjukkan gangguan. Kita kehilangan sinyal dari stasiun pantai, leper siring awak. Donovan menggenggam roda kemudi dengan erat, wajahnya tetap tenang meski pikirannya bergejolak. Di dek bawah, Amara dan Daniel berjalan menyusuri lorong untuk kembali ke kamar mereka. Suasana mulai terasa berbeda. Lampu yang biasanya terang kini tampak redup. Seolah-olah kabut itu tidak hanya ada di luar, tetapi juga merayap masuk. Daniel, kamu dengar itu? Tanya Amara sambil menggenggam tangannya lebih erat. Apa maksudmu? Jawab Daniel menali. Suaranya seperti seseorang bernyanyi. Daniel menggerakkan dahi. Mungkin hanya penumpang lain. Ayo cepat ke kamar. Tapi suara itu terus terdengar, samar dan menggema, membuat bulu kuduk mereka meremang. Di dek atas, Victor Lantano menyandarkan tubuhnya pada pagar kapal, mengketat sesuatu dengan tergesa-gesa. Suara di dalam kabut, gemamnya. Bisikan atau nayan-nayan? Apa pesan yang ingin disampaikan? Tiba-tiba, ingin berdiap kencang, menerbangkan kertas dari tangannya. Victor berlari menjejar, tapi langkahnya terhenti saat melihat sesuatu di kejauhan. Di dalam kabut, bayangan besar seperti kapal lain melintas, gelap dan tidak bergerak. Ia menggesek matanya, memastikan apa yang ia lihat. Tapi saat ia menali untuk memanggil seseorang, bayangan itu menggeling begitu saja. Kembali di ruang kendali, suasana semakin tegang. Semua alat navigasi mulai tidak akurat. Jarum kompas berputar tanpa arah. Donovan mengumpulkan para awaknya. Kita tidak akan panik. Teruslah pantau situasi. Pastikan semua penumpang aman. Tapi di dalam hatinya, Donovan tahu mereka telah memasuki sesuatu yang tidak biasa. Dan saat malam semakin larut,
Swara a name Malay Terdenggar di seluruh kapal. Swara Langkakaki, Katukan Lembit di Pinta Kamar, dan Nayan yang Teras Menggima dari era yang tak jelas. Aurora kini hanyalah bayangan di tengah kabut. Pajai itu tidak benar-benar datang. Kabut masih tebal, menilan cahaya matahari yang seharusnya muncul di cakrawala. Aurora seperti terapung di dunia tanpa waktu, di mana gelap dan terang tak lagi memiliki batas. Di ruang makan, para penumpang berkumpul dengan wajah tegang. Percakapan penitanya terdengar di sana sini. Mengapa kita tidak bergerak? Tanya seorang pria dengan nada tinggi. Kita sudah terlalu lama terjebak di kabut ini. Victor Lantano duduk di sudut ruangan, mengamati suasana. Tangan kanannya teras menulis, mencatat setiap detail yang dirasakannya. Ia yakin ada pola dalam semua ini, sesuatu yang lebih besar dari sekedar gangguan kuaka. Sementara itu, di dek bawah, Amara dan Daniel berjalan menuju ruangan tempat mereka mendengar suara aneh malam sebelumnya. Raza ingin tahu menggalakkan ketakutan mereka. Lorong itu gelap dan sempit, hanya diterangi oleh cahaya temaram lampu darurat yang berkedip-kedip. Daniel, aku tidak yakin ini ide yang bagus, bisik Amara, suaranya bergetar. Kita hanya perlu memastikan tidak ada apa-apa. Setelah itu kita bisa tenang, jawab Daniel, meski ia sendiri merasa kakinya berat untuk melangkah. Langkah mereka terhenti di depan sebuah pintu baja besar yang setengah terbuka. Dari dalamnya, suara itu terdengar lebih jelas, bukan hanya nayan-nayan, tapi juga seperti suara air yang menidis perlahan. Dengan hati-hati, Daniel mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Ruangan itu tampak seperti gudang tua, meskipun jelas bukan bagian dari kapal yang sering dilihat penumpang. Dindingnya dipenuhi oleh gorsan-gorsan seperti sembalanai, dan di lantai, terdapat jenangan air yang memantulkan bayangan kabut dari lampu di atasnya. Lihat ini, ujar Amara sambil menunjuk sebuah tulisan di dinding yang tampak digoreskan dengan paksa. Kata-kata itu berbunyi, jangan dengarkan mereka. Sebelum mereka sempat mencerna apa yang mereka lihat, sebuah jerit dan tajam memeka keheningan. Suara itu bergema di seluruh kapal, menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Di ruang makan, semua penumpang saling berpandangan dengan panik. Victor berdiri dengan sifat, menyimpan buku catatannya ke dalam saku. Di ruang kembali, Kapten Donovan langsung mengaktifkan pengeras suara. Semua awak kapal, segera menuju dek bawah. Siapkan diri untuk keadaan darurat. Namun, sebelum perintah itu selesai, semua lampu kapal tiba-tiba padam, menyisakan aurora dalam kegelapan total. Amara menggenggam tangan Daniel dengan erat, napasnya memberu. Dari sudut ruangan mereka melihat sesuatu bergerak. Bayangan gelap, seperti sosok manusia, berdiri di sana. Tapi ketika mereka meneliti untuk melihat lebih jelas, bayangan itu sudah menggelam. Aurora kini tidak hanya terjebak dalam kabut, tapi juga dalam ketakutan yang kian mendalam. Kapal Pesiar Aurora kini sepenuhnya terbungkus dalam gelap. Hanya suara langkah kaki terburu-buru dan bisikan ketakutan yang terdengar dari lorong-lorong. Penumpang mulai mencari perlindungan, sebagian besar terkunci di kamar mereka, sementara yang lain bergerombol di ruang makan dengan harapan berkumpul bersama, bisa memberi rasa aman. Di dek bawah, Amara dan Daniel berusaha kembali ke atas, tetapi jalan terasa semakin asing. Lorong yang mereka kini tampak lebih panjang, dan bayang-bayang gelap teras menjekuti mereka, bergerak di sudut mata mereka namun menggelang ketika dilihat langsung. Ini bukan jalan yang tadi kita lalui, ujar Daniel, suaranya rendah namun tegang. Kita harus kembali. Sesuatu tidak benar di sini, sahut Amara dengan napas terenggangga. Namun setiap kali mereka berbalik, langkah-langkah di belakang mereka terdengar lebih dekat, seperti ada sesuatu yang menjuntai. Di ruang kembali, Kapten Donovan berdiri di depan jendela besar yang menghadap lautan. Kabut begitu tebal sehingga ia bahkan tidak bisa melihat ujung kapal.
Alat navigasi masih tidak berfungsi. Jarum kompas teras berputar liar. Dan komunikasi radio hanya memenkarkan suara status yang menakutkan. Kita harus menggantikan kapal sepenuhnya. Kata siaran awak dengan nada putus asa. Tunggu, Donovan mengangkat tangannya. Tatapannya tajam. Di luar, di dalam kabut, sebuah cahaya kesel berkelap-kelip seperti sinyal. Ada sesuatu di sana. Mungkin bantuan. Ia memerintahkan kapal berbelok ke arah cahaya itu. Meski hatinya penuh keraguan. Sementara itu, di dek atas, Victor Lantano berjalan perlahan, mengikuti suara-suara yang semakin jelas di sekitarnya. Ia merasa seperti sedang dipanggil. Suara itu bukan sekedar nyanyian, tapi juga bisikan nama-nama yang tidak dikenalnya. Dalam cahaya redup, ia melihat bayangan besar melintas di kabut. Itu adalah kapal lain, lebih tua, dengan layar kempang camping dan tubuh yang sudah rapuh oleh waktu. Ia mencoba memanggil, siapa di sana? Tapi yang terdengar hanyalah jema suaranya sendiri. Ketika ia mendekat, kapal itu perlahan menggelang, meninggalkan udara dingin yang menusuk kulitnya. Di tempat lain, jerit and lain terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dekat, dan diikuti oleh suara barang-barang yang jatuh. Amara dan Daniel akhirnya tiba di ruang makan, wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Di bawah sesuatu ada di bawah, kata Amara dengan suara bergetar, menurut perhatian semua orang. Kapten Donovan masuk ke ruangan, mencoba menenangkan kerumunan yang mulai panik. Namun sebelum ia sempat bicara, suara lengkap berat terdengar dari arah tangga menuju dek bawah. Semua mata tertuju ke pintu, dan dari dalam kabut yang menyelimuti pintu itu, sebuah sosok perlahan muncul. Aurora kini benar-benar menjadi tempat di mana batas antara kenyataan dan sesuatu yang tidak kasat mata mulai kabur. Pintu ke dek bawah terbuka perlahan, mengeluarkan suara deret yang memakai kesunyian. Semua mata tertuju ke arah itu. Sosok yang muncul di balik kabut bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan mudah. Tubuhnya menyerupai manusia, tapi lingkarnya berat dan tidak wajar, seolah-olah sedang menanggung beban yang tak terlihat. Wajahnya hampir tak berbentuk, hanya bayangan hitam dengan mata redup yang tampak bercahaya samar. Sosok itu berdiri diam di ambang pintu, membuat suasana di ruang makan berubah menjadi hening menegangkan. Kapten Donovan melangkah maju, meski wajahnya penuh dengan keraguan. Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan? Tanyanya dengan nada tegas, meskipun suara hatinya bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke arah kelompok penumpang yang berkumpul. Tiba-tiba, suara seperti angin kencang bergema di dalam ruangan, disertai bisikan yang tak bisa dimengerti. Penumpang menjerit, beberapa mundur, sementara yang lain membuka di tempat. Victor Lantano, yang berdiri di belakang, mengeluarkan buku catatannya dan mengcatat sifat apa yang dilihatnya. Ia berbisik pelan, ini bukan manusia. Amara memegang tangan Daniel dengan erat. Kita harus keluar dari sini, katanya, tapi kakinya terasa terlalu lima untuk bergerak. Ketika sosok itu melangkah lebih dekat, lampu di ruang makan berkedip-kedip sebelum padam sepenuhnya. Kegelapan mutlak menyelimuti ruangan. Hanya suara langkah berat yang terdengar, semakin dekat, dan bisikan itu semakin keras, seperti nyanyian dalam bahasa yang tidak dikenal. Tiba-tiba, sebuah jerit and terdengar dari arah belakang ruangan. Saat lampu kembali menyala, salah satu penumpang menggeleng. Di tempat di mana ia berdiri, hanya tersisa jejak basa di lantai. Kapten Donovan langsung memberi perintah, semua penumpang, tetap di sini. Jangan berpisah, tapi perintahnya terlambat. Kepanikan sudah melanda. Orang-orang mulai berlari menuju pintu keluar, berusaha melarikan diri dari sesuatu yang tidak mereka pahami. Di tengah kekakan, Victor mendekati Kapten Donovan. Ini bukan sekedar kabut atau gangguan. Kita telah memasuki sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak seharusnya kita temui. Lalu apa yang Anda sarankan?
Tanya Donovan, Suaranya Penatekanan. Victor Minatap, Siklaling Dengan Surmat. Kita Harus Menemukan Pusatnya. Apapun ini, Sumbernia Ada di luar sana. Di dalam kabut. Kalau tidak, kapal ini tidak akan pernah keluar. Sementara itu, di lorong-lorong kapal, suara lengkap berat itu masih terdengar, seperti menggema di dinding. Aurora kini berubah menjadi tempat di mana batas antara hidup dan mati, antara nyata dan tidak nyata, mulai runtuh sepenuhnya. Captain Donovan dan Victor Lantano berdiri di ruang kendali, memeriksa layar radar yang masih menunjukkan gangguan. Dari jendela besar, hanya kabut pekat yang terlihat, seperti tirai tebal yang menutup segala arah. Donovan tahu mereka harus bertindak cepat sebelum segalanya semakin memburuk. Kamu yakin ada sumber di dalam kabut ini? Tanya Donovan sambil memutar tubuhnya ke arah Victor. Victor mengangguk. Kabut ini bukan alami. Sesuatu memanggil kita ke sini, seperti jebakan. Jika kita bisa menemukan sumbernya, mungkin kita bisa menggantikan ini. Di dek bawah, Amara dan Daniel, bersama beberapa penumpang lainnya, bergerak perlahan menyusuri lorong-lorong kapal yang terasa semakin sempit dan dingin. Bayang-bayang hitam yang bergerak di pinggir pandangan teras menjintai mereka, menambah ketegangan setiap langkah. Apakah kamu yakin kita harus menuju dek atas? Tanya seorang pria tua yang berjalan di belakang mereka, suaranya penuh kesemasan. Kita tidak bisa tetap di sini, jawab Daniel. Semakin lama kita menunggu, semakin banyak yang akan menggelang. Tiba-tiba, suara dentaman keras terdengar dari arah depan mereka. Amara menahan napas, melangkah mundur sambil menatap ujung lorong yang kini diliputi kegelapan. Perlahan, sebuah bayangan besar muncul, berjalan dengan langkah berat menuju mereka. Lari, teriak Daniel, Minar Gamara dan yang lainnya kembali ke arah ruang makan. Namun ketika mereka sampai, ruangan itu kosong, hanya tersisa meja-meja yang terbalik dan piring-piring yang berserakan di lantai. Di luar kapal, kabut tampak semakin gelap. Donovan memutuskan untuk mengambil risiko besar. Kita harus berlayar menuju cahaya yang kita lihat sebelumnya, ujarnya tegas. Victor menatapnya tajam. Dan jika itu justru membawa kita ke sesuatu yang lebih buruk? Kita tidak punya pilihan, jawab Donovan dengan dingin. Tetap di sini hanya akan membuat kapal ini lenyap satu persatu. Dengan hati-hati, Donovan menggerakkan Aurora menuju cahaya samar yang teras berkelap-kelip di kejauhan. Namun, semakin dekat mereka melaju, semakin aneh suasana di dalam kapal. Dinding-dinding kapal terasa seperti bergetar, dan suara bisikan menjadi semakin jelas. Kata-kata dalam bisikan itu kini lebih nyata, seolah-olah seseorang berbicara langsung di telinga mereka. Di ruang kendali, Donovan berteriak ke arah awaknya. Perspat, kita harus keluar dari sini, tapi sebelum Aurora sempat mengcapai cahaya itu, sebuah guncangan hebat melanda kapal. Penumpang dan awak terjatuh, barang-barang berjatuhan dari rak, dan kabut di luar tiba-tiba berubah menjadi merah. Victor berdiri terwayang, matanya terbuka lebar. Kita telah sampai pada pusatnya, katanya dengan suara bergetar. Di luar, sesuatu mulai muncul dari dalam kabut. Dalam kehidupan, terkadang kita menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, di mana segala sesuatu terasa gelap dan kabar, seperti kabut yang menelan jalan kita. Namun, kita diajarkan untuk tidak berputus asa dan teras, mencari cahaya yang akan menuntun kita keluar dari kegelapan tersebut. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. QS Alan Syra. 6. Ayat ini menjengakkan kita bahwa meskipun kita mungkin merasa terjebak dalam kegelapan dan kesulitan, Allah memberikan jalan keluar setelah kita melalui ujian dan kesulitan. Kita hanya perlu sabar dan terus berusaha mencari solusi. Cerita ini adalah fiktif, meskipun dihadirkan dengan suasana yang nyata untuk memberikan hikmah dan pembelajaran hidup. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini dan tetap tega menghadapi tantangan dalam hidup.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.